Hello everyone, welcome to my Dream Academy. Yesterday we will discuss isomerism of chain isomerism, position and functional group. This video will be continued this yesterday class. Then next we are discuss about fourth isomerism, fourth classification of isomerism, metamerism. 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 What is meaning by metamerism? Metamerism is nothing but metamerism అంటే the compounds having same molecular formula but different approaching of alkyl group. What is the metamerism? The compounds having same molecular formula but different approaching of alkyl groups. The compound having same molecular formula but different approaching of alkyl group. Different approaching of alkyl group. Approaching of alkyl groups. Alkyl groups. This is known as metamerism. Metamerism. First of all, what is the definition? The compounds having same molecular formula but different approaching of alkyl group. అంటే ఏ అయినా రెండు కాంపౌండ్లకి సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉంటుంది బట్ డిఫరెంట్ గా ఏముంటుంది అప్రోచింగ్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్. దీస్ టూ ఆర్ మెటామర్స్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హౌ మెనీ మినిమం కార్బన్స్ రిక్వైర్డ్ టు షోస్ మెటామెరిజం. అంటే మెటామెరిజం చూపించాలంటే ఎన్ని కార్బన్స్ కావాలంటే మినిమం 4 కార్బన్స్ రిక్వైర్డ్. Minimum 4 carbons required to shows metamerism. Minimum, how many carbons? Minimum 4 carbons required. 4 carbons required to shows metamerism. అంటే మెటామెరిజం చూపించాలంటే ఎన్ని కార్బన్స్ ఉండాలి మనకు అందులో? 4 కార్బన్స్ ఉండాలి. దెన్ నెక్స్ట్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ ది నెక్స్ట్ పాయింట్? Next statement will be, then the metamerism shown present in ethers, amines, thioethers, carbonyl compounds, ketone, C double bond OH ester, C double bond NH amide, etc. అంటే మనకి ఏవే ఫంక్షన్ గ్రూప్ చూస్తున్నా ఈథర్ చూపిస్తుంది, అమైన్స్, ఈథర్ ఈజ్ పాసిబుల్ అండ్ అమైన్ అండ్ థయోఈథర్స్ అండ్ కార్బనైల్ కీటోన్, కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్, ఆల్ ఆర్ దే కెన్ షోస్ మెటామెరిజం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH3 bond, CH2 bond, CH2 N H bond CH3 and CH3 CH2 NH bond CH3, CH2 bond CH3. దీని షార్ట్ కట్ ఏం రాయొచ్చు ఇక్కడ? ప్రొపైల్ NH మిథైల్. బట్ ఇక్కడ దీని ఏం రాస్తున్నాం? ఇక్కడ 2 ఈథైల్. అంటే ఇక్కడ ఏమన్నా ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? 2. ఇక్కడ 3 కార్బన్స్ ని ఏ విధంగా అప్రోచ్ చేస్తున్నాం? 2 కార్బన్స్ లా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. అంటే ఈథైల్ bond ethyl. And the compounds having same molecular formula. What is the molecular formula of given compound? How many carbons? C4. How many hydrogens? 3, 2, 5, 5 to 7, 8, 8, 3, 11. H11, N. The compounds having both are same molecular formula, but what is the difference? The ethyl propyl is converted into 2 ethyl groups. 2 ethyl. Okay, now this is the compounds having same molecular formula but different approaching of alkyl group. అంటే ప్రొపైల్ అనేది దేనిగా మారుతుంది? ఇథైల్ గా మారుతుంది. మిథైల్ అనేది ఇథైల్ గా మారుతుంది. దీస్ ఆర్ ది అప్రోచింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బెంజిన్, C double bond O, cyclohexane,
అబ్జర్వ్ దిస్ టూ. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టూ? అంటే ఈ రెండింటి మధ్య మనకు రిలేషన్ ఏ విధంగా ఉంది? అబ్జర్వ్ 1 and 2. ఇక్కడ చూడండి, ఈ బెంజిన్ రింగ్ దేనికి అటాచ్ ఉంది? ఆక్సిజన్. బట్ ఇక్కడ కార్బోనైల్. అంటే మనకి ఉన్న బెంజిన్ రింగ్ అనేది అటు అప్రోచింగ్ ఏ విధంగా ఉంది? ఫస్ట్ కాంపౌండ్ లో ఆక్సిజన్ కి అటాచ్ అయి ఉంటే సెకండ్ కాంపౌండ్ లో కార్బోనైల్ కి అటాచ్ ఉంది. అంటే ది కాంపౌండ్స్ హావింగ్ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా బట్ డిఫరెంట్ approaching of alkyl group. Benzene is attached to C double bond over here and here oxygen. These two are metamers. And next, for example, observe in this one. OH phenol. What is the relationship between two? This is also same. Here phenol is direct linked to the nitrogen, but ikkada phenol is direct linked to the carbonyl. So these two are metamers. This is example for metamers. Then next, for example, note, if two different isomers are present in one compound, then priority order follows. For example, C bond C, 2-pentanone. What is the name? 2-pentanone and 3-pentanone. Both are which isomers? What is the relationship between two? Here in this compound, what is the name? 2-pentanone. The name ఏంటి? 2-pentanone. 2-pentanone. In this case 3-pentanone. అంటే ఫస్ట్ వన్ నేమ్ ఏంటి? 2-pentanone. సెకండ్ వన్ 3-pentanone. What is the relationship between two? అంటే they are, observe this two. Here 2-pentanone, 3-pentanone. Both are position possible, position isomerism possible. And second one, observe, propyl group is converted into ethyl group and methyl group is converted into ethyl group. Both are metamers. మెటామెరిజం అంటే ఈ ఒక కాంపౌండ్ లో సింగిల్ ఈ కాంపౌండ్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 isomers ఉన్నాయి. అంటే దీస్ 2 are position as well as metamers. But which one is high priority? If more than one isomers, if more isomers present in single compound, they follows priority order. Compounds, they follows priority order. Priority అంటే ఇప్పుడు మనకి చైన్ ఉంది, దాంతో పొజిషన్ ఉంది, దాంతో పాటు మెటామెరిజం ఉంది. విచ్ వన్ ఈజ్ మోర్ ప్రియారిటీ? మెటామెరిజం ఈజ్ మోర్ ప్రియారిటీ. మెటామెరిజం ఈజ్ మోర్ ప్రియారిటీ దెన్ పొజిషన్. అంటే మనకి ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టూ? బోత్ ఆర్ పొజిషన్ అండ్ చైన్. ఇఫ్ బోత్ ఆప్షన్ విల్ బి గివెన్, అంటే ఒకటే ఓన్లీ పొజిషన్ ఇచ్చిండు, పొజిషన్ మెన్షన్ చేయండి. ఓన్లీ మెటామర్స్ ఇచ్చిండు, మెటామర్స్ చేయండి. బట్ రెండు ఉన్నాయి మనకు, ఆప్షన్ ఏ మెటామర్స్, ఆప్షన్ బి పొజిషన్. ఆప్షన్ ఏ మెటామర్స్, ఆప్షన్ బి పొజిషన్ అని ఉంది అనుకోండి. మనం ఇందులో దేన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే విచ్ వన్ ఈజ్ మోర్ సెలెక్టెడ్? మెటామర్స్. విచ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్? మెటామర్స్. ఇఫ్ మెటామర్స్ ఆర్ నాట్ మెన్షన్, if metamerism is not mentioned, then they are position isomers. అంటే మనకి గివెన్ కాంపౌండ్ ఏదైనా ఒకే కాంపౌండ్ లో రెండు ఐసోమర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ప్రియారిటీ. అంటే మెటామెరిజం ఈజ్ మోర్ ప్రియారిటీ దెన్ పొజిషన్. అంటే దిస్ టూ ఆర్ వాట్ ఈస్ ది పాసిబుల్? మెటామర్స్ ఆర్ పాసిబుల్. ఇఫ్ మెటామెరిజం ఈజ్ నాట్ మెన్షన్, ఒకవేళ మెటామెరిజం అనేది మెన్షన్ చేయనప్పుడు అదేం దేనికి ఇవ్వాలి? పొజిషన్ ఐసోమర్స్ అనేది ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి. బట్ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ దేనికి ఇవ్వాలి? మెటామర్స్. ఇఫ్ మెటామర్స్ ఆర్ నాట్ మెన్షన్, దే ఆర్ పొజిషన్.
This is the metamerism. Then next one, structural isomerism is completed. Then next another one, stereo, second classification, stereo or space isomerism. Stereo or space isomerism. Space isomerism. Stereo or space isomerism. What is meaning by stereo or space isomerism? Stereo or space isomerism is nothing but stereo or space. The compounds having same molecular formula. The compounds having same molecular formula and structural formula. Same molecular formula and structural formula. But different spatial arrangement of atoms. Different spatial arrangement of atoms. Arrangement of atoms is known as stereo or space isomerism. Stereo or space isomerism. What is meaning by stereo or space isomerism? The compounds having same molecular formula and structural formula also same molecular formula, structural formula, but different spatial arrangement of atoms is known as stereo or space isomerism. Next, the stereo isomerism are classified into two types. Stereo isomerism are classified into two types. Stereo or space isomerism are classified into two types. One is a configurational isomerism, and second one is a conformational isomerism. Observe what is the configurational and conformational. The stereo or space isomerism are classified into two types. Configurational unte, second one conformational. Then first one, observe first one, configurational isomerism. Configurational isomerism. What is meaning by configurational isomerism? The compounds having, what is the definition? The compounds having same molecular formula, structure formula, but different configuration of the element. The compounds having same molecular formula and structural formula, but different configuration of element. Different configuration is known as configurational isomerism. And they are classified into two types. Configurational isomerism, they are classified into two types. One is a optical isomerism. Second one is a geometrical isomerism. Geometrical isomerism. The configuration, what is the configuration isomerism? The compounds having same molecular formula, structure formula, but different configuration is known as configurational isomerism. They are classified into two types, optical and geometrical. Observe the next one, geometrical isomerism. What is meaning by geometrical isomerism? Geometrical isomerism is nothing but the compounds having same molecular formula, structure formula, but different approaching of alkyl groups around the double bond. So what is the difference? The compounds having same molecular formula,
same molecular formula and structural formula, but different arrangement of atoms, around the double bond. ఎక్కడ ఉండాలి డిఫరెంట్ గా? అరౌండ్ డబుల్ బాండ్, around the double bond is known as geometrical isomerism. Next, they are classified into two types. Geometrical isomerism are classified into two. One is a cis-trans isomerism. Second one, EZ isomerism. But మనకి బెస్ట్ గా డివైడ్ చేయడానికి అనదర్ టైప్ we are taking sin anti isomerism. దెన్ మనం ఏ కేసులో మనము సిన్ యాంటీ యూజ్ చేయాలి, ఏ కేసులో సిస్టాన్స్ యూజ్ చేయాలంటే these EZ and సిస్టాన్స్ బోత్ ఆర్ పాసిబుల్ ఇన్ C double bond C. అంటే ఇక్కడ C double bond C నే EZ దగ్గర కూడా ఏంటి C double bond C కాంపౌండ్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం EZ లేదా సిస్టాన్ చెప్పొచ్చు. మళ్ళీ ఇందులో సిన్ యాంటీ మీన్స్ C double bond N and N double bond N ఆఫ్ కాంపౌండ్స్. అంటే మనం C double bond N double bond ఉన్నప్పుడు సిన్ యాంటీ చెప్పొచ్చు, C double bond C ఉన్నప్పుడు సిస్టాన్స్ EZ అంటే చెప్పొచ్చు. బట్ ఏ కేసులో మనం సిస్టాన్స్ యూజ్ చేయాలి అండ్ అనదర్ వన్ EZ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలంటే సిస్టాన్స్ పాసిబుల్ ఇన్ లోయర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ కాంపౌండ్, లో సబ్స్టిట్యూషన్ కాంపౌండ్స్. అదే EZ higher substitutions compound, higher substituted double bonded compounds. This is the difference, సిస్టాన్స్, సిన్ యాంటీ అండ్ EZ. అంటే సిన్ కి యాంటీకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సిన్ యాంటీ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ C double bond C. అంటే C double bond C లో మనం సిన్ యాంటీ చెప్పలేం, బట్ ఎక్కడ చెప్పొచ్చు C double bond N and N double bond అన్నప్పుడు సిన్ అండ్ యాంటీ మెన్షన్ చేయాలి. బట్ సిస్టాన్స్ EZ ఎప్పుడు చేయాలంటే సిస్టాన్స్ పాసిబుల్ లో సబ్స్టిట్యూషన్, అంటే ఎనీ టూ సిమిలర్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సిస్టాన్ చెప్పొచ్చు. బట్ EZ ఎప్పుడు చెప్తాం ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ సిమిలారిటీ గ్రూప్స్, అంటే 4 different groups are present in this compound. It is the sin anti and సిస్టాన్స్ and EZ difference. Then next, cis-trans isomerism, right? First one, cis-trans isomerism. What is the cis isomer? What is the difference cis and trans? Cis isomer is nothing but, అంటే cis isomer అంటే ఏంటి, trans isomer అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్ దిస్ కేస్, C double bond C, H OH and OH. Here C double bond C, H OH. Identify which one is cis and which one is trans. What is the cis isomer? Cis isomer means similar groups are present at same side. అంటే సిమిలర్ ప్రియారిటీ గ్రూప్ ఉండాలి, ఎక్కడ ఉండాలి సేమ్ సైడ్ లో ఉంటే సిస్ ఐసోమర్ అంటాం. అదే ట్రాన్స్ ఐసోమర్, ట్రాన్స్ is nothing but similar priority groups present at opposite side. అంటే సిమిలర్ ప్రియారిటీ గ్రూప్ సేమ్ సైడ్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి, దాన్ని సిస్ ఐసోమర్ అనాలి. ఆపోజిట్ సైడ్ లో ఉంటే ట్రాన్స్. సిమిలర్ ప్రియారిటీ ఏదైనా పోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ H and OH both are same side, it is cis. Or OH also same side, cis. This is cis isomer. And here H and OH present in opposite side, it is trans. అంటే సిస్ అంటే ఏంటి? సిస్ అంటే లేదు, టూ సిమిలర్ ప్రియారిటీ గ్రూప్, ఎనీ టూ సిమిలర్ ప్రియారిటీ గ్రూప్ present at same side, that is cis, and opposite side, that is trans. For example, C double bond C, CO2H CH3 bond hydrogen.
Next C double bond C, hydrogen hydrogen CH3 CO2H. Identify cis trans isomer. What is the name? Mendelic acid. Cinnamic acid. What is the name? Cinnamic acid. Cinnamic acid. Cinnamic acid. Cis cinnamic or trans? Identify which one is cis, which one is trans. Observe this case. CH3 not same, CO2 is not same, but here both hydrogens are opposite side. ఇక్కడ రెండు హైడ్రోజన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఆపోజిట్ లో ఉంది అంటే దీని ఏమనొచ్చు, ట్రాన్స్ సినమిక్ యాసిడ్ మెన్షన్ చేయొచ్చు కదా, రైట్. ఇక్కడ దిస్ CH3 will be not same, CO2 not same, but two hydrogens are same side, so it is a cis cinnamic acid. Cis cinnamic acid. This is cis trans. Next, for example, C double bond O, CO2H, same side, it is cis, and opposite side CO2H, hydrogen. This is the opposite side, this is the same side. అంటే ఇది ట్రాన్స్, ఇక్కడ ఈ కాంపౌండ్ ఏంటి, సిస్ కాంపౌండ్. నెక్స్ట్, ది cis trans isomerism possible in cyclic compound also. Cis trans isomerism possible cyclic compound. అంటే cis trans isomerism in cyclic compound. Isomerism in cyclic compound. అంటే మన సైక్లిక్ కాంపౌండ్ లో కూడా మనం ఏం చెప్పొచ్చు, సిస్ ట్రాన్స్ ఐసోమెరిజం చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ cyclopropane ring, this one also propane ring. Observe this, two hydrogens are above plane or two hydrogens are below plane. These two are cis forms. For example, observe these two. For example, one hydrogen present in above plane, one hydrogen present in below plane, or one hydrogen present in below plane, one hydrogen present in above plane. Both are transform. And the cis isomer present in cyclic compounds also. This is isomers present in cyclic compound. For example, cyclohexane. Identify which one is cis, which one is trans. Two plane, this is a above plane, this is a below plane. Both are opposite, so it is a trans isomer. And both are present in same plane. ఇది అబోనే ఉంది, ఇక్కడ అబో లైన్ లో అంటే ఒకే ప్లేన్ లో ఉంది కాబట్టి దీని ఏమంటున్నాం, సిస్ ఐసోమర్. This is the cis trans isomer. Observe properties. Very important properties. Identify properties. Cis greater than trans. Cis isomer is greater than trans isomer. Cis greater than trans. How many properties are? And trans greater than cis. అంటే మనకి సిస్ కాంపౌండ్ అనేది మోర్ దెన్ ట్రాన్స్. దేంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు సాలబిలిటీ, వన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీస్ సాలబిలిటీ ఈజ్ హయ్యర్ సిస్ట్. దెన్ నెక్స్ట్ బాయిలింగ్ పాయింట్. నెక్స్ట్ dipole moment also, cis compound is higher than trans. Next, fourth one, heat of hydrogenation. అదే ట్రాన్స్ గ్రేటర్ దెన్ సిస్ దేంట్లో ఉంటుందంటే ఓన్లీ టూ ఫ్యాక్టర్స్. వన్ ఈజ్ ఏ మెల్టింగ్ పాయింట్, other one is a stability. అంటే trans is higher than cis, only two conditions, that is a stability and melting point. Remaining all are cis is greater than trans. అంటే solubility పరంగా అయినా solubility is higher than cis greater than trans. Boiling point, dipole moment and heat of hydrogenation. Also refractive index, another one, fifth one, refractive index.
refractive index. Ante cis form is higher than trans for 5 applications and trans form is greater than cis form only 2, that is a melting point and solubility. This is the cis trans isomerism. Then next, syn anti-isomerism. Syn anti-isomerism. Syn anti-isomerism. Syn anti-isomerism. What is the syn? What is the anti? For example, syn isomer. Syn isomer is nothing but H and OH are two similar groups. Two similar groups are present at same side. Present at same side. At same side. అంటే రెండు సేమ్ సైడ్ లో ఉందనుకోండి, అందులో హెచ్ అండ్ ఓహెచ్ కావచ్చు, టూ సిమిలర్ గ్రూప్స్ కావచ్చు, ఎనీ టూ సిమిలర్ ఆర్ హెచ్ అండ్ ఓహెచ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH3 బాండ్ C డబల్ బాండ్ N OH హియర్ hydrogen. Next CH3 bond C hydrogen double bond NOH. Which isomer is this? అంటే రెండిట్లో ఎలాంటి రిలేషన్ ఉంది? C డబుల్ బాండ్ C కాంపౌండ్ కాదు, మనకి C డబుల్ బాండ్ C ప్రెసెంట్, సిస్ ట్రాన్స్ ఆర్ Z, బట్ ఇక్కడ ఉన్న కాంపౌండ్ ఏంటి? C డబుల్ బాండ్ N. ఇన్ దిస్ అండ్ అబ్జర్వ్ H and OH present at same side, it is a syn, and opposite side it is a anti. What is the name? Aldoxime. These two are aldoximes. It is a aldoximes. It is a synaldoxime. It is a anti-aldoximes. Aldoximes. How to form aldoximes? Carbonyl compounds reacts with aldehyde reacts with NH2OH hydroxylamine in presence of acid. ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అవుతుందంటే ఆల్డిహైడ్ ని ఆక్సైడ్ హైడ్రాక్సిలమైన్ తో రియాక్ట్ చేసినాం అనుకోండి, దీని నుంచి యాసిడ్. వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ యాసిడ్? వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ యాసిడ్? యాసిడ్ ఈజ్ ఏ డిహైడ్రేటింగ్ రియేజెంట్. సో వాటర్ రిమూవ్, సిన్ అంటే ఐసోమర్స్ ఆర్ ఫామ్. దెన్ నెక్స్ట్ కీటాక్సైమ్. Ketoxime C double bond CH3 double bond NOH. It is possible to show syn anti-isomerism? Not possible. ఎందుకు పాసిబుల్ అవ్వట్లేదు? ఇక్కడ OH కి ఈ CH3 అనేది సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉందా, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ చెప్పలేము. ఎందుకంటే రెండు CH3 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దే ఆర్ syn నాట్ పాసిబుల్, యాంటీ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్. అంటే ఇక్కడ మనకి టూ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్, హైడ్రోజన్ అనుకోండి, ఇక్కడ CH3 ప్లస్ అప్లై చెప్పొచ్చు. సిన్ యాంటై అంటే సిమెట్రికల్ కీటోన్స్ డస్ నాట్ షోస్. సిమెట్రికల్ ketones very very important ma, does not show geometrical isomers or syn anti isomers. Geometrical is nothing but syn anti is nothing but one of the type of geometrical. అంటే సిమెట్రికల్ ketones ఉంటే మనం ఐడెంటిఫై చేయలేం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ unsymmetrical ketones can shows geometrical. Symmetrical not possible, but unsymmetrical ketones shows syn anti-isomerism. Isomerism. For example, here CH3 bond C double bond O bond phenyl. Phenyl is nothing but C6H5 reacts with NH2OH hydroxylamine, reacts with water, reacts with acid. అంటే ఇక్కడ H2 ఇక్కడ O బ్రేక్ చేయండి, మనకు వచ్చే కాంపోనెంట్ CH3 బాండ్ C డబల్ బాండ్ N OH బాండ్ C6 ఫినైల్ రింగ్. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇది అన్సిమెట్రికల్ కీటోన్. ఏ విధంగా డిసైడ్ చేస్తున్నాం ఇది అన్సిమెట్రికల్ కీటోన్ అని? అంటే మనకి ఉన్న గ్రూప్స్ రెండు సిమిలర్ కాదు. అంటే ఇక్కడ CH3 ఉంది, ఇక్కడ PH ఉంది. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ది OH గ్రూప్ సిన్ విత్ ఫినైల్. OH గ్రూప్ సిన్ విత్ ఫినైల్. సిన్ ఫినైల్ ఉంటే అండ్ యాంటీ మిథైల్. అంటే హౌ టు రైట్ నేమ్? Right name is CH3 bond C double bond NOH here phenyl. Write syn name.
రైట్ సిన్ అండ్ యాంటీ సిన్ అంటే సిన్ పొజిషన్ లో ఏది ఉంది మనకి ఇక్కడ అంటే ఈ ఓహెచ్ కి సిమిలర్ గా ఇక్కడ ఉంది ఫినైల్ అంటే నువ్వు సిన్ తో నేమ్ రాసినప్పుడు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ సిన్ సేమ్ సైడ్ లో ఉన్న గ్రూప్ ని మెన్షన్ చేస్తూ తర్వాత ఆపోజిట్ మెన్షన్ చేయాలి అంటే సిన్ ఫినైల్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఫినైల్ సిన్ ఫినైల్ మిథైల్ కీటాక్సైన్ అండ్ అనదర్ వన్ యాంటీ మిథైల్ ఇప్పుడు యాంటీ అన్నప్పుడు ఎక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఓహెచ్ కి క్వైట్ ఆపోజిట్ ఎక్కడ ఉంది మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది యాంటీ మిథైల్ కామా ఫినైల్ ketoxide. This is the name for unsymmetrical ketone. Unsymmetrical ketones can show syn anti-isomers. This is the total syn anti-isomerism. Next, the syn anti-isomerism possible for n double bond and compound. The syn isomerism possible in n double bond and compound. Here n double bond and two similar group present at syn and opposite at anti. For example, these two are same side, so it is the syn. These two hydrogens are opposite side. This is anti-isomer. For example, n double bond n OH. The n double bond n OH. Observe చేయండి ఇందులో two OHs groups are same side కదా అంటే దీని ఏమనాలి sin. ఇక్కడ two OHs groups are present at opposite side, so it is a anti-isomer. This is the total sin anti-isomers. These are the geometrical isomers. Whenever geometrical isomers, this is only one chiral center. For example, more than one chiral center. Geometrical more than one chiral center ఉన్నప్పుడు how to calculate geometrical isomers అంటే సింగిల్ ఉన్నప్పుడు ఓకే ఈ ఆర్ జెడ్ లేదా సిస్ ఆర్ ట్రాన్స్ బట్ మోర్ దెన్ వన్ ఉన్నప్పుడు geometrical isomers in more than one chiral, more than one double bond. And a geometrical isomerism, how to calculate more than one double bond? For example, geometrical isomers అనేది ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు the compounds are present in two types of. Whenever given compound is unsymmetrical అంటే నీకు ఇచ్చిన కాంపౌండ్ అన్సిమెట్రికల్ లో ఉందనుకోండి అన్సిమెట్రికల్ హౌ టు ఐడెంటిఫై అన్సిమెట్రికల్ అంటే నీకు ఇచ్చిన కాంపౌండ్ సిమెట్రికల్ అన్సిమెట్రికల్ ఐడెంటిఫై చేయాలి ఆపోజిట్ ఎన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అంటే మనకి ఇచ్చిన కాంపౌండ్ కి ఎన్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ కాంపౌండ్ ఏమంటాం దాన్ని అన్సిమెట్రికల్. సో అన్సిమెట్రికల్ జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ ఈక్వల్ టు 2 power of n equal to number of double bonds. So symmetrical నీకు ఇచ్చిన కాంపౌండ్ సిమెట్రికల్ ఉంది. సిమెట్రికల్ అంటే ఎట్లా హౌ టు ఐడెంటిఫై సిమెట్రికల్ అండ్ అన్సిమెట్రికల్? 2 ends ఆర్ సేమ్ అంటే 2 ends సేమ్ ఉన్నాయి అనుకోండి 2 ends సేమ్ అదేమనాలి సిమెట్రికల్. ఈ సిమెట్రికల్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి n ఈక్వల్ టు ఈవెన్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం, n ఈక్వల్ టు ఆడ్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n ఈక్వల్ టు ఈవెన్ జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ ఈక్వల్ టు 2 power of n minus 1 plus 2 power of n by 2 minus 1. 2 power of n minus 1 plus 2 power of n by 2 minus 1. And n equal to r ఉన్న ఫార్ములా ఏంటంటే జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ ఈక్వల్ టు 2 power of n minus 1 plus 2 power of n minus 1 by 2. This is the formula for geometrical isomers. అంటే మనకి మోర్ దెన్ వన్ కైరాల్ సెంటర్ ఉన్నప్పుడు మోర్ దెన్ వన్ డబుల్ బాండ్ chiral center is nothing but double bond also geometrical isomers. So more than one double bond ఉన్నప్పుడు నీకు ఇచ్చిన కాంపౌండ్ సిమెట్రికల్ అన్సిమెట్రికల్ అబ్జర్వ్ చేయండి. మీకు సిమెట్రికల్ కాంపౌండ్ అన్సిమెట్రికల్ కాంపౌండ్ అనుకోండి అసిమెట్రికల్ ఆర్ అన్సిమెట్రికల్ బోత్ ఆర్ సేమ్ నాట్ డౌట్ లేదు. అన్సిమెట్రికల్ అన్న సేమ్ కదా అన్సిమెట్రికల్ అప్పుడు ఏం చేయండి ఎన్స్ సేమ్ ఉన్నాయా లేదు చూడండి అంటే ఎన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి అంటే నీకు ఇచ్చిన కాంపౌండ్ అన్సిమెట్రికల్. ఒకవేళ ఎన్స్ సిమిలర్ గా ఉన్నాయి బట్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు నీకు ఇచ్చింది మళ్ళీ 2 డివైడ్ చేయండి n ఈక్వల్ టు ఈవెన్ ఉన్నప్పుడు ఫార్ములా ఆడ్ ఉన్నప్పుడు ఒక. This is the calculate geometrical isomers in more than one double bond. Okay. Then next EZ isomerism. This EZ isomerism we'll discuss in next class. What is the next class? We will continue this EZ isomerism in next class. This is the today class. Any doubts? Please comment.